சரி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஃபைல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இமேஜா இருக்கா? ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸ் பேட்டர்ன் மட்டும் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் எல்லா சாப்டர்லேருந்து என்னென்னலாம் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ யுவர் மார்க்கிங் பேட்டர்ன் வில் பி லைக், ஸோ சொல்யூஷன்ஸில் யூ வில் பி கெட்டிங் 7 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டலாக 70 மார்க்ஸில் சொல்யூஷன்ஸில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வரும்னா 7 மார்க்ஸ் வரும். எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் 9 மார்க்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங். ஐ திங்க் 5 மார்க்ஸ் and எப்படி எதுனாலும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். you will be getting total 9 marks you will be getting in electrochemistry. chemical kinetics la again 7 marks, D and F block la 7 marks, coordination compounds la 7 marks you will be getting. haloalkanes halohydrines la 6 marks. okay va? So alcohols phenols and ethers la 6 marks, aldehyde ketones carboxylic la 8 marks, amines la you will be getting 6 marks, biomolecules la 7 marks you will be getting. okay va? So physical chemistry la more weightage will be there. Again inorganic chemistry D and F block coordination compounds rendume padichingina you will be getting 14 marks. So organics chapter la nam edutona like 6 plus 6 12 26 marks in organic chemistry. Biomolecules la 7 marks. So organic chemistry la உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் வருது. You will be getting 26 marks around. okay va? So physical chemistry எடுத்தீங்கன்னா you will be getting 16 plus 7 23 marks. Inorganic chemistry la 14 marks வருது. So first organic chemistry என்ன பண்ணணும்? தரவு பண்ணணும். okay va? Organic chemistry பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சாப்டரையுமே நீங்க படிச்சாதான் கன்வர்ஷன்ஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? work out பண்ண முடியும். ஸோ ஆலோ அல்கேன்ஸ் ஆலோ அடின்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு நம்மளால கன்வர்ஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ண முடியாது? பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர். ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல என்னென்னலாம் படிப்பீங்க? பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில மோஸ்டா ப்ராப்ளம் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். கரெக்டா? ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் சாப்டர்ல யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் பேஸ்டு ப்ராப்ளம். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனை என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? லைக் மொலாரிட்டி. மொலாரிட்டி ஃபார்முலா என்ன? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் solute by volume of solution in liters. okay va? So molarity oda representation will be capital M. அதோட யூனிட் என்ன? moles per liter. okay va? So next molality unit will be number of moles of solute by weight, mass of solvent in kilogram. So unit will be like moles per kilogram. So physical problems la units miss panna kudadu. units miss panninga you will be losing marks in that. okay va? So unit la correct ah podunga. So molality, mass by mass percentage. So mass by mass percentage enadu? mass of solute by mass of solvent ah solution ah? solvent ah? solution into 100. okay va? So if they are giving 10% solution அப்படினா என்ன அர்த்தம்? 10% of benzene in CCl4. so இதுல நிறைய மிஸ்டேக் பண்றீங்க. 10% of benzene in CCl4 அப்படினா என்ன மீன் பண்றாங்க? 10 gram of benzene was present in 100 gram of solution. okay va? இத கான்ஸ்டன்டா
என்ன பண்ணிக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ பெர்சன்டேஜ்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா that gram of solute anything solute வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் was present in 100 gram of solution so percentageல கொடுத்திருக்காங்கன்னா அந்த percentageல இருந்து we can able to get mass of solute mass of solvent as well as mass of solution ஓகேவா சோ mass of solute நமக்கு என்ன percentage கொடுத்திருக்காங்களோ that gram of solute will be there mass of solution will be கண்டிப்பா 100 gram what about mass of solvent 90 so solution அப்படினா என்னது solute plus solvent was solution so solute ஓட mass நமக்கு தெரியும் solution ஓட mass was 100 so 100 minus the mass of solute I will be getting the mass of solvent so particular mass தான் என்ன பண்ணனும் யூஸ் பண்ணனும் number of moles formula என்ன given mass by molar mass okay va so இது concentration based problems la varum next you will be studying about the Rolle's law பத்தி படிப்பீங்க Henry's law what about Henry's law P is directly proportional to partial pressure is directly proportional to mole fraction so proportionality constant kh Henry's constant நம்ம என்ன பண்ணனும் include பண்ணனும் so kh for different solvent வந்து என்ன பண்ணுவாங்க they will be providing so Henry's law அதே Rolle's law பார்த்தோம்னா so P naught is nothing but pure solvent okay partial pressure of pure solvent kh inradu Henry's constant psi inradu enadu mole fraction formula என்ன so mole fraction of A அப்படினா psi A equal to Na by Na plus Nb in case of solution na Na plus Nb will be there so number of moles of solute by total number of moles so total number of moles will always be sorry so mole fraction எல்லாத்தையும் add பண்ணோம்னா I will be getting 1 okay va so next reduce the vapor pressure formula என்ன P minus P naught divided by equal to psi okay va psi is equal to P minus P naught divided by total vapor pressure of pure solvent இது வந்து என்னது reduced vapor pressure formula so next என்ன formula யூஸ் பண்ணுவீங்க so வேற என்ன படிப்பீங்க solutionsல so colligative properties la you will be studying the relative lowering of vapor pressure so adha நம்ம இங்க பார்த்தோம் next என்னது elevation of boiling point elevation depression of freezing point osmotic pressure okay va so boiling point oda formula என்ன the elevation of boiling point equals into m I inradu என்னது Vant of factor so Vant of factor சில பேர் என்ன பண்ணறது இல்ல include பண்றது இல்ல ஓகேவா so இந்த டெஸ்ட்லயுமே so next என்னது depression of freezing point del Tf is equal to I kf into m m inradu என்னது molality ஓகேவா so molality நமக்கு தெரியும் number of moles of solute by mass of solvent அதே தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க so அத ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதும்போது W2 by W1 m1 by m2 ன்னு நமக்கு கிடைக்கும் so அத நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கனா you will be getting so osmotic pressure I C R T C concentration R gas constant value 8.314 it was in the SI unit so T inradu temperature so osmotic pressure பத்தி படிப்பீங்க so ஓகேவா so வேற osmotic pressure அதோட applications பத்தி படிங்க ஓகேவா Henry's law அதோட applications so இவ்ளோ தான் இருக்கு ஓகேவா so இத தவிர்த்து எதுவுமே கேட்க போறது இல்ல so problems and theory pattern பார்த்தோம்னா applications of Henry's law and Rolle's law la positive deviation and negative deviation so positive deviation எப்போ if AB interaction was first ideal solution what is ideal solution if it obeys Rolle's law வை obey பண்ணனும் and del H and del V
will be equal to 0. AA interaction, BB interaction is almost equal to AB interaction. So இதெல்லாம் obey பண்ணிச்சுனா it was said to be the ideal solution. So non-ideal solution na Raoult's law என்ன பண்ணாரு obey பண்ணாது. So it will show either positive deviation or negative deviation. So எப்போ positive deviation? If AB interaction is less than AA and BB. Okay வா? So ஒரு solution அப்படினா solute இருக்கும் solvent இருக்கும். There will be two components. Correct? So A can be a solute, A வந்து solvent னு வெச்சுக்கலாம், B வந்து solute னு வெச்சுக்கலாம். First solute குள்ள some of the interactions will be there. Okay வா? So இப்ப solvent வந்து let me take water. Water னு எடுத்தோம்னா water குள்ள some interaction will be there. ஒவ்வொரு water molecules க்கு. அதே மாதிரி B solute குள்ள some interactions will be there. அதுதான் AA and AB. இப்ப A வும் B யும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஆட் பண்ண போறோம் சொல்யூஷன். இப்ப A க்கும் B க்கும் one interaction வந்து என்னவாகும்? கிரியேட் ஆகும். If AB interaction is less than AA and BB, it will show the positive deviation. ஓகேவா? A க்கும் B க்கும் interaction ரொம்ப என்னவா இருக்கு? வீக்கரா இருக்கு. So வீக்கரா இருக்கும்போது நிறைய வேப்பர் பிரஷர் என்னவாகும்? எல்லாமே வேப்பரைஸ் ஆகி போகும். So in case AB interaction is more than AA and BB இருந்துச்சுன்னா it will show negative deviation because A வும் B யும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா பைண்ட் ஆகுது. அப்ப வேப்பரைஸ் ஆகி போகிறது என்னவாகும்? எனக்கு கம்மியாகும். So அப்ப நமக்கு என்னவாகும்? deviation வேப்பர் பிரஷர் கம்மி ஆகிறதுனால அங்க negative deviation build ஆகும். ஓகேவா? So Raoult's law ல positive deviation, negative deviation, azeotropes, minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. So இதெல்லாம் படிப்பீங்க. ஓகேவா? So next you will be studying about electrochemistry. So electrochemistry ல என்னென்னலாம் படிப்பீங்க? galvanic cell, voltaic cell, Daniell cell. So இதெல்லாம் படிப்பீங்களா? Next Nernst equation மெயினா Nernst equationக்கு முன்னாடி E0 cell equals E cathode minus E anode. So cathode ல என்ன நடக்கும்? Reduction. Anode ல oxidation will takes place. So Nernst equation E cell equals E0 minus 0.0591 divided by N log of concentration of oxidized species divided by concentration of reduced one raised to the power stoichiometric coefficient la raise பண்ணனும் அத மிஸ் பண்றீங்க ஓகேவா சோ அத கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணு எஸ் புரியல இந்த மாதிரி क्वेश्चंस அட்டன் பண்ணும்போது ஈக்குவேஷன் அந்த கரெக்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸோ ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் தானே அது ரெண்டுமே சேம் தான் ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட்னா என்ன ரியாக்ஷன்ல இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஓகேவா ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட்னா பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு வேல்யூ போடுறோம்ல அது பேலன்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணாம இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு புட் ஓகே பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ல இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் சோ அதுதான் ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகே பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் சோ பேலன்ஸ் பண்ணாம இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன பண்ணுவீங்க ரைஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா பவர் n பவர் m ஓகேவா சோ அத ரைஸ் பண்ணாம விட்டுட போறீங்க ஓகேவா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேஸ் நிறைய பேர் மறந்துடுறீங்க சோ n ன்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் E0 வந்து நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா சோ del G ஃபார்முலா del G0 is equal to minus nf E0 n ன்றது number of electron transferred again f ன்றது Faraday's constant value 1500 joules okay 96500 னே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலுமே போதும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வேற என்ன படிப்பீங்க Faraday's first law passed is directly proportional to the quantity of amount of electricity passed is equal to the mass of resistance conductance நான் சொல்றது Faraday's second law வா ஓகே சோ அப்ப Faraday's first law என்ன m is equal to zit என்னது this is the Faraday's first law okay va
So Faraday's second law இது second law. அப்போ first law என்ன? The amount of chemical reaction that occurs at any anode during electrolysis by current is directly proportional to the quantity of electricity passed. So I is directly proportional to Q. Okay வா? So Faraday's first law, Faraday's second law வந்து mass வச்சு சொல்றது Faraday's second law, current வச்சு சொல்றது Faraday's first law. So இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So Faraday's first law, Faraday's second law. Next conductivity. So lambda is equal to 1000 kappa by C. Molar conductivity is equal to 1000 kappa by C. So அதுக்கு அப்புறமா என்னது? Coleridge law. Coleridge law ல என்ன படிப்பீங்க? Limiting molar conductivity equals of each ions. So each ions இது பண்ணனும். So அதுல இப்ப calcium chloride அப்படினா என்ன பண்ணுவீங்க? Lambda of Ca2 plus lambda of Cl minus. Correct? So limiting molar conductivity of calcium chloride. Correct? So CaCl2 will be split into எப்படி பிரியும்? Ca2 plus 2Cl minus, right? So இந்த 2 என்ன பண்றது இல்ல? போடுறது இல்ல. So அதனால இது simple problem. ஓகேவா? So இதுல பேஸ் பண்ணி நம்ம क्वेश्चंस வந்தா வெறும் simple. ஓகேவா? So இதுலயுமே மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? So எங்கெங்கெல்லாம் மார்க்ஸ் லூஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்றேன். ஓகேவா? So இந்த 2 மிஸ் பண்ணிடுறீங்க. So அந்த 2 என்ன பண்ணனும்? You have to add. So எவ்வளவு அயான்ஸா ஸ்ப்ளிட் ஆகுதோ into that அயானோட லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி கொடுத்திருப்பாங்க. So Coleridge law வேற எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில பேட்டரிஸ்ல பிரைமரி பேட்டரி, செகண்டரி பேட்டரி, அதோட யூசஸ், அதோட ரியாக்ஷன்ஸ், ஆனோட் ரியாக்ஷன் அண்ட் கேத்தோட்ல என்ன ரியாக்ஷன்ஸ், எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே படிக்கிறீங்க. ஓகேவா? ஸோ படிச்சு எழுதி பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில வேற ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா? ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட், வீக் எலக்ட்ரோலைட். ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னா என்ன? Complete ionization takes place or dissociation takes place. Weak electrolyte na partial dissociation takes place. Example, HCl is the strong electrolyte. Yeah, HCl dissociates into 100 H plus and 100 Cl minus. If I take 100 molecules of HCl, இதுவே acetic acid எடுத்தோம்னா I will get only 100 acetic acid molecule இருக்கு அப்படின்னா it will dissociate only around 20 H plus and 20 acetate ion. Balance 8 யுமே என்னவா இருக்கும்? Acetic acid molecules ஆவே இருக்கும், dissociates ஆகாது. So partial ionization, complete ionization. So degree of dissociation formula alpha equals lambda m by lambda m naught. Okay va? So வேற equivalent mass. How will you determine equivalent mass? Equivalent mass equals molar mass divided by n factor. N can be acidity or basicity or number of electrons transfer. Okay va? So acidity is for base. In case of solution base or addition, you have to use acidity. In case of solution acid or addition, you have to use basicity. In case of salt solution or addition, you have to use number of electron transferred. What class? Okay va? So acidity na enadhu? Number of replaceable OH minus ion. Basicity is nothing but number of replaceable H plus ion. Okay va? So if they are giving sodium hydroxide solution, appa enna 1. Number of replaceable எத்தனை OH minus ion இருக்கு? 1. In case calcium hydroxide 2. Okay வா? So அது acidity.
basicity na number of replaceable H plus ion, it is for acids. So HCl அப்படினா இங்கலாம் 1 தான் நமக்கு. nitric acid அப்படி எடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கலாம் H plus ion was 1. In case of sulfuric acid 2. Okay va? So number of electron transfer in case of salt, if I take copper salt, எத்தனை electron transfer ஆயிருக்கும்? Cu2 plus SO4 2 minus. So number of electron transfer was 2. In case of NaCl salt எடுத்தோம்னா number of electron transfer was 1. So equivalent mass தான் அங்க என்ன பண்ணனும்? எங்க எதுக்கு equivalent mass யூஸ் பண்ணுவோம்? For Faraday's law. Okay va? So அங்க equivalent mass தான் யூஸ் பண்ணனும். Okay va? So electrochemistry ல இந்த மாதிரி base problems இருக்கும். Next, chemical kinetics. Corrosion based theory parts தான் வரும். Okay va? So theory parts la adla batteries la படிக்கும்போது corrosion இதெல்லாம் படிங்க. Okay va? So chemical kinetics. So chemical kinetics la first rate. So rate லயே ரெண்டு rate இருக்கு கரெக்ட்டா? Average rate and instantaneous rate. What is mean by average rate? What is mean by instantaneous rate? Average rate na என்ன? Instantaneous rate na என்ன? So average rate na average rate, instantaneous rate at particular time la, at that instant of time la என்ன rate இருக்கு? இப்ப example நம்ம A to B ன்ட்டு எங்கயோ வந்து ஒரு distance travel பண்றோம். A to B 100 km நம்ம travel பண்றோம் in 1 hour ல travel பண்றோம். ஓகேவா? So 1 hour ல travel பண்றோம் அப்படினா ஸ்பீட் என்னது நமக்கு? 100 km per hour ன்னு சொல்லலாமா? Speed of my bike அப்படினு சொல்லலாம். ஓகேவா? So ஆனா A to B ஃபுல்லா travel பண்ற வரைக்கும் 100 km-லயே என்னால travel பண்ண முடியுமா? முடியாது. எனக்கு some breaks கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? sometimes speed breakers இருக்கலாம், traffic இருக்கலாம். அப்ப நமக்கு என்னவாகும்? ஸ்பீட் குறையும். சில டைம்ல நம்ம எந்த ஒரு டிராஃபிக்கும் இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ரேட்டை நம்ம ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போவோம். ஸோ ஆவரேஜா நம்ம பார்த்தோம்னா ஐ வில் பி டிராவலிங் 100 km per hour. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல லெட் மீ டேக் 25th கிலோமீட்டர் நான் டிராவல் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா என்னோட ஸ்பீட் என்ன இருக்கு? ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அந்த டைம்ல எனக்கு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருந்துச்சுன்னா மேபி 100 km கம்மியா இருக்கலாம். எதுவுமே இல்லைன்னா 100 விட அதிகமாவும் நான் என்ன பண்ணிருக்கலாம்? டிராவல் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் அட் பர்டிகுலர் டைம். அந்த டைம்ல அந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் என்ன? ஓகேவா? ஸோ ஆவரேஜ் ரேட்னா அந்த ஏல இருந்து பி ஃபுல்லா முடிகிற வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல ஆவரேஜா என்ன ரேட் இருக்கு சொல்றது ஆவரேஜ் ரேட். ஸோ ஆவரேஜ் ரேட்டை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்? டெல் ஆர் பை டெல் டி. ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்? d by dt. ஓகேவா? ஸோ இஃப் எக்ஸாம்பிள் reactant to product. So இதுக்கு நம்ம average rate எடுக்கணும்னா so rate equals minus del R by del T plus del P by del T. ஓகேவா? so ஏன் இங்க நெகட்டிவ் டினோட் பண்றோம்? so reactant என்ன ஆகுது? நமக்கு disappear ஆகுது. product will be increasing, so positive. ஓகேவா? so இப்ப எக்ஸாம்பிள் so இதுக்கு ரேட் எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவோம்? how will you write the rate? சிம்பிளா ரேட்னு கேட்டாங்கன்னா எப்படி எழுதுவோம்? first minus d of concentration of n2 by dt minus இந்த reactant-ஓட coefficient என்ன பண்ணணும்? denominatorல போடணும். so minus 1 by 3 d of dt வந்து constant. ஓகேவா? so d by dt ன்றது constant. so என்ன reactant என்ன concentration போடுறீங்களோ அதோட coefficient என்ன பண்ணணும்? denominatorல போடணும். so in case of reactant இருந்துச்சுன்னா you have to mention negative. so இப்ப positive productக்கு எப்படி போடுவோம்? so d by dt was constant, concentration of NH3, so 1 by 2. so coefficient என்ன பண்ணணும்? denominatorல போடணும். so simple rate ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபுல்லா நாம எப்படி எழுதுவோம்? so in case they are asking only for rate of disappearance of hydrogen அப்படினு கேட்டாங்கன்னா we have to write only for hydrogen. so disappearance of hydrogen கேட்டிருக்காங்கன்னா rate is equal to minus 1 by d of concentration of H2 by dt.
ஓகேவா? ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, they will be giving you rate கொடுத்துட்டு rate of disappearance of hydrogen கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், we have to find this one. so 3 என்ன பண்ணணும், you have to multiply with rate. புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா ரேட் ஆஃப் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோஜன் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இதை ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு அகைன் 3 ஆல என்ன பண்ணலாம், மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஓகேவா? so in case they are giving you rate of disappearance of hydrogen, they are asking us to find rate of appearance of ammonia. என்ன பண்ணுவீங்க, so இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஈக்குவேட் பண்ண போறோம். so அவங்க என்ன கொடுத்தாச்சு, dH2 by dt கொடுத்தாச்சு. let me take 3 into 10 to the power minus 2, so 1 by 3. so we have to find rate of appearance of ammonia. அப்ப என்ன பண்ணணும், 2 வந்து அந்த சைடு எடுத்துட்டு போகும்போது I will be getting minus 2 by 3, 3 into 10 to the power minus 2. so இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும், ஃபைண்ட் பண்ணணும். so இதுவே ரேட் லா கேட்டிருந்தாங்கன்னா ரேட் லா வச்சு எப்படி நம்ம எழுதுவோம், reactant to product. so rate is directly proportional to concentration of the reactant raised to the power stoichiometric coefficient. any power, this power can be determined only experimentally. ஓகேவா? so balanced chemical equationல இருக்க பவர் கிடையாது. ஓகேவா? and the power can be determined only by experimental value, order. ஓகேவா? so order experimental என்னால என்ன பண்ண முடியும், determine பண்ண முடியும். அது sometimes stoichiometric coefficient க்கு ஈக்குவலா இருக்கலாம், but not in all the case. ஓகேவா? so இத proportionality constant நம்ம ஆட் பண்ணனும். so k is nothing but rate constant. okay now order of reaction. so this was the reaction. how will you write rate for this reaction? rate equal to k into concentration of A, concentration of B, reactant or concentration raised to the power x y. so order of this reaction was x plus y. okay va? so powers எல்லாம் add பண்ணனும். in rate law equation, if the powers are added, powers in which concentration of the reactant was raised is been added is will be as a order of a particular reaction. so order 0 additional 0 order reaction, first order reaction. so integrated rate law for 0 order reaction and first order reaction, அதோட derivation படிங்க. so last நமக்கு கிடைக்கிற equation என்னது, k is equal to concentration of R naught by R. what is mean by R naught? initial reactant concentration. so R is nothing but concentration of the reactant at time t. அந்த particular timeல எவ்வளவு concentration remaining இருக்கு. ஓகேவா? in case 30% of reaction complete ஆயிருக்கு அப்படின்னா R naught என்ன, R என்ன, R naught என்ன, 100. because initial concentration, initial reactant எதுவுமே react ஆகல, so 100% full இருக்கு. so R naught will be 100. what about R? 70. okay 30% has been completed. R என்றது என்னது, reactant ஓட concentration at time t, எவ்வளவு remaining இருக்கோ அதுதான் R. so complete ஆனது கேட்கல, எவ்வளவு remaining இருக்கு. so remaining part will be 70. so அத கேர்ஃபுல்லா போடுங்க. so 30% இருக்கிறதுனால 13 substitute பண்ணக்கூடாது, remaining எனக்கு 70 தான் இருக்கும் because 30 has been completed. so இத வச்சு next T of for first order reaction, what is half life period? 0.693. what is mean by T of? Time required to complete half of the reaction. half reaction complete ஆகுது, 50% of the reaction complete ஆகுறதுக்கு எவ்வளவு time required ஆகுது, that is the T of. so zero order reaction க்கு K is equal to R naught by 2K வா? T okay. so in case of T of for this,
So ஒரு question இருக்குல்ல. So in which of the half-life reaction T-off will not be depend upon the initial concentration? First order reaction la da depend ஆகி இருக்காது. ஓகேவா? So chemical kinetics la again activation energy based problems. So temperature increase ஆச்சுனா temperature dependence log K2 by K1 is equal to one by T2. Okay va? So the temperature increase pannona. So for every 10 degree rise in temperature, the reaction rate will be double ஆகும். So அதை 1 markல கேட்கலாம். So அதை note பண்ணிக்கோங்க. log K2 by K1 equal to EA by 2.303 or 1 by T1 minus 1 by T2. So வேற ஏதாச்சும் equation mix பண்ணிருக்கோமா? Arrhenius equation. So what is mean by K? K is a rate constant. A, Arrhenius factor. A என்றது என்னது? Arrhenius factor. EA, activation energy. What is mean by activation energy? Temperature எப்பவுமே substitute பண்ணும்போது கெல்வின்ல தான் என்ன பண்ணணும், சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ செல்சியஸ்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கெல்வின்ல சப்ஸ்டியூட் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜினா என்ன? ஸோ திஸ் இஸ் அ ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ ரியாக்டன்ட் எப்பவுமே ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் என்னவாகும், ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ த எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு கிராஸ் தி பேரியர் விச் மீன்ஸ் ரியாக்டன்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகுது, இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி எனக்கு ரெக்வயர் ஆகுது, அதுதான் என்னது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி EA. ஓகேவா? ஸோ EA ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃபார் எ ரியாக்டன்ட் டு ஃபார்ம் அ இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் எனக்கு இருக்கு. ஸோ இஃப் EA வாஸ் லெஸ்ஸர் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட்ஸ் ஃபாஸ்டர். EA கம்மியா இருக்கு. ஸோ கேட்டலிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கேட்டலிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஏன் நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் ஸ்பீட் ஆகுது, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி குறையும். ஸோ அப்ப எனர்ஜி பேரியர் எனக்கு கிராஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஸோ நான் ரொம்ப தூரம் போய் டிராவல் பண்றதை விட கிட்டவே நான் என்ன பண்ணிப்பேன், டிராவல் பண்ணி ப்ராடக்டா என்ன பண்ணிப்பேன், ஃபார்ம் பண்ணிப்பேன். ஸோ EA வந்து லெஸர் ஆகிறதுனால தான் கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, ஈஸியா ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஸோ கொலிஷன் தியரி ஓகேவா? ஸோ அந்த கொலிஷன் தியரியில தியரி பார்ட்ஸ் தான் வரும், அதில் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எதுவுமே வராது. ஸோ அதெல்லாம் படிப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் D and F பிளாக். ஸோ D and F பிளாக்ல D and F block ஃபுல்லா தியரி தான். ஓகேவா? ஜஸ்ட் ரீசன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஃபுல்லா படிக்கணும். ஸோ அதுல KMNO4 and K2Cr2 அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் படிங்க. ஓகேவா? ஸோ கம்ப்ளீட் தி ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க, அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்க போறீங்க. மற்ற எல்லாமே தியரி தான். ஓகேவா? ஸோ ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி, ஏன் வந்து கலர்டு காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ மோஸ்டா ரீசன்ஸுமே சேமா தான் இருக்கும். ஏன் கலர்டு காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா ரீசன்ஸ் வில் பி DD transition. DD transition நடக்கணும்னா கண்டிப்பா unpaired electrons இருக்கணும். unpaired electrons இருந்துச்சுன்னா DD transition நடக்கும். ஸோ ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும். ஏன் லோ அட்டாமைசேஷன் எனர்ஜி. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ் தான் வருது. அது லோவா ஹையான்ட்டு நீங்க தான் என்ன பண்ணணும், டிட்டர்மைன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ D and F பிளாக்ல ஃபுல்லா தியரி அண்ட் ரீசன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஃபார்முலா என்ன, ஒன்னா 2 யூனிட் என்ன BM. ஓகேவா? ஸோ யூனிட்டை மிஸ் பண்ணாதீங்க மேக்னெட்டிக் மொமெண்டா இருந்தாலும். ஓகேவா? D and F பிளாக்ல லாட்டனைட் கன்ட்ராக்ஷன், ஆக்டினைட் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் படிங்க F பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேஷன். கோஆர்டினேஷன் IUPAC terms involved in terms na enadu, what is mean by coordination sphere, central metal atom sphere, coordinating entity, ligand, central metal atom, central metal atom, ligand. So adoda definitions la padinga. Types of ligands la ambidentate ligand, didentate ligand. So ambidentate ligand na enna, erana one. Okay va? So two different donor atoms irukum.
So next chelating ligands. Chelating ligands na என்ன ரிங் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஆம்பிடென்டட் லிகான்ஸ் இருக்கும்போது ரெண்டு அட்டாச்சிங் சைட் இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ரிங் ஃபார்மேஷன் நடந்துச்சுன்னா கீலேஷன் நடக்கும். ஸோ கீலேஷன் இன்க்ரீசஸ், ஸ்டெபிலிட்டி ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ஸோ கீலேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, கீலேட் ஃபார்ம் ஆகுச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி என்னவா இருக்கும்னா அதிகமாகும். ஸோ அதை நோட் பண்ணுங்க. சம் ரீசன்ஸ்ல கேட்கலாம் why it is more stable ன்ட்டு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வெர்னர் தியரி. வெர்னர் தியரியோட பாஸ்டுலேட்ஸ்ல மெயினா என்னது? பிரைமரி வேலன்சி அண்ட் secondary valency. Primary valency corresponds to oxidation state. Secondary valency corresponds to coordination number. Coordination number na enna theriyumla? Number of ligands in a coordination sphere. Okay, coordination sphere la edana ligands irukku. Counter ions na enna? Sphere ku veliye irukka. Yes. Small doubt ma'am. Yes da. Ma'am, like ethylene ethane மட்டும் diamine வந்து ரெண்டு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்ல மேம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட. En சொல்றியா? ஈத்தேன் 1,2 diamine. Yes. அப்போ வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 2 இருக்குமா இல்ல 1 இருக்குமா மேம்? கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ligands 2 தான். இது EDTA னா வந்து 5 இருக்குமா? EDTA 5 இல்ல, அங்க 4. EDTA ல number of attaching sites was 4. So coordination number will also be 4, right ma'am? 4, yes. Okay ma'am. Coordination number 6 EDTA க்கு 6 donor atom. So ethylene diamine tetraacetate. Diamine ல 2, acetate ல 4. Hexadentate ligand. Okay வா? So EDTA ல 6. Okay வா? Okay ma'am, thank you. Okay, next oxidation number, coordination. Coordination la next என்ன படிப்பீங்க? IUPAC names. Okay வா? Naming தெரியும்ல coordination ல நேம் பண்ணிடுவீங்க. So name கொடுத்தா structure formula derive பண்ணிடுவீங்களா? So next அதுல isomerism. So isomerism ல coordination isomerism. First linkage isomerism. Linkage isomerism னா என்ன? Ambidentate ligand இருந்துச்சுனா தான் linkage isomerism. ஓகேவா? So example SCN இருக்குனா SCN is a ambidentate ligand. It can ligate either through sulfur or through nitrogen. So sulfur கூடலயும் லிங்க் ஆகலாம், நைட்ரோஜன் கூடயும் லிங்க் ஆகலாம். So லிங்க் ஆகறத வெச்சு நம்ம ஒரு isomerism ரைஸ் ஆச்சுனா அது linkage isomerism. Coordination isomerism. So அது எந்த type of complex? Cationic as well as anionic. So in the case la ligands வந்து change ஆச்சுனா between the coordination sphere, if the ligands changes, it is the coordination isomerism. Chelating ligands na ambidentate ligands இருக்குல, இல்லனா polydentate ligands இருக்குல, ambidentate ஆ இருக்கட்டும் polydentate ஆ இருந்துச்சுனா, so it can, so ethylene diamine tetraacetate இருக்கட்டும். ஓகேவா? So ethylene diamine tetraacetate ல 6 attaching site இருக்கு. ஓகேவா? 6 attaching சைட்டுமே யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமை சுத்தி என்னவாகும்? ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கீலேட்டிங் லிகான்ஸ். ஓகேவா? சோ இது பாலிடென்டேட் லிகான்ஸ்ல மட்டும் தான் பாசிபிள். ஓகேவா? சோ மோனோடென்டேட்ல எல்லாம் ஒரே ஒரு அட்டாச்சிங் சைட் தான் இருக்கு, ரிங் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. சோ நிறைய அட்டாச்சிங் சைட் இருக்கும்போது தான் அது ஃபார்ம் ஆகுது. ஒரே ஒரு லிகான் மல்டிபிள் லிகான்ஸும் இருக்கலாம். ஓகேவா? பாலிடென்டேட் லிகான்னா ஒரு லிகாண்டே ஃபுல்லா சுத்தி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம். ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம்ல, ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம்ல சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ். சிஸ்னா என்ன? சேம் சைடுல. ஓகேவா? ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சு ஐசோமெர்ஸ் ரைஸ் ஆச்சுன்னா அது ஸ்டீரியோ ஐசோமர். ஓகேவா? சோ அதுல சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ் படிப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஷியல் மெரிடியன். சோ பிளேன் போலரைஸ்டு ரைட்ட பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணிச்சுன்னா பிளஸ் டெக்ஸ்ட்ரோ. ஓகேவா? பிளஸ் கான்ஃபிகரேஷன். இன் கேஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா லீவோ, இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் கான்ஃபிகரேஷன். சோ ஹைட்ரேட் ஐசோமெரிசம் இருக்கா?
solvate isomerism ரெண்டு ஒன்றானா counter ions change ஆகும்ல and isomers என்ன ionization isomerism ionization isomerism னா என்னது so counter ions வந்து எனக்கு உள்ள interchange ஆகும் ஓகேவா so இப்போ இங்க Cl இங்க nitrate இருக்குனா nitrate will be here Cl will be here so இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுனா அது ionization isomers next என்ன VBT so valence bond theory so valence bond theory தெரியுமா so valence bond theory ல என்னென்னலாம் கேட்கலாம் they will be asking you to find the hybridization so hybridization geometry so hybridization la there will be 4 hybridization தான் இருக்கு என்னென்னது sp3 dsp2 sp3d2 d2sp3 so இது ரெண்டுலயுமே எனக்கு geometry will be same octahedral sp3 ல geometry என்னது tetrahedral dsp2 ல square planar so geometry கேட்பாங்க next high spin complex low spin complex ஆன்னு கேட்கலாம் next inner orbital or outer orbital okay va so inner orbital na enna if it uses inner d orbitals which means d2sp3 irukuna it is a inner orbital complex first d orbital anga use ஆயிடு sp3 d2 nu irundhuchna adu outer orbital complex okay va high spin low spin na pairing nadandirukku so எப்ப pairing நடக்கும் strong field ligand la okay va high spin complex na no pairing first weak field ligand la first namalku T2G EG fill ஆயிட்டக்கு அப்புறமா தான் என்னவாகும் pairing நடக்கும் okay va so strong field weak field water க்கு left hand side ல இருக்குது எல்லாமே weak field ligand water க்கு right hand side ல இருக்குது strong field ligand so paramagnetic magnetic character கேட்டாங்கன்னா para and diamagnetic so if no unpaired electron is present it is diamagnetic so if there is a unpaired electron it is a paramagnetic so இதெல்லாம் கேட்பாங்க okay va so next CFT so crystal field theory la degenerate orbitals so 5 d orbitals ligands வந்து approach ஆகும்போது என்னவாயிடும் it shift into T2G and EG okay va so T2G அப்படினா என்னது so there are d orbitals la dxy yz dzx these 3 orbitals will be in the அதோட shape எப்படி இருக்கும் in between the axis okay va so இப்போ dxy na xy க்கு in between the axis இருக்கும் whereas dx square minus y square dz square இதோட shape இருக்கும் will be like a dx square minus y square ஓட shape dz square ஓட shape எப்படி இருக்கும் okay va so along the axis so இங்க xy இது yz இருந்துச்சுனா அதே தான் இருக்கும் so axis தான் change ஆகும் xy yz zx ல so இந்த மூணு orbitals என்ன இருக்கு in between the axis ல இருக்கு இந்த ரெண்டு orbitals along the axis இருக்கு okay அதனால தான் T2G ஆவும் EG ஆவும் என்னவாகுதுன்னா split ஆகுது so இதோட difference எப்படி இருக்கும் will be correspond to this okay so 2/5 del naught okay va so this energy difference will be 3/5 del naught so இது respective தான் இங்க எனக்கு shift ஆகும் okay va so இத என்னன்னு சொல்லுவோம் Barry center ன்னு சொல்லுவோம் okay va so T2G and EG are split up இப்ப strong field ஆ இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் weak field ஆ இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் strong field ஆ இருக்கும்போது the splitting will be more so இந்த splitting வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதே T2G EG ஆ தான் split ஆகும் strong field ஆ இருந்தாலும் weak field ஆ இருந்தாலும் weak field ல the splitting will be very less ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் okay va so இவ்ளோ difference இருக்கா strong field நல்லா splitting இருக்கும் weak field ல splitting will be less இப்ப D4 இருக்கு so configuration was D4 configuration இப்ப எனக்கு first 1
2 Hunt's rule படி first எல்லாமே singly filled போடுவேன் 1 2 3 fourth electron என்னவாகும் in case of strong field in case of weak field இங்க energy difference அதிகமா இருக்கு இங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த டிஃபரன்ஸை தாண்டி நான் மேல போகிறதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிடுவேன் fourth electron பேரிங் பண்ணிடுவேன் வேற weak fieldல எனக்கு அந்த எனர்ஜி கேப் வந்து என்னவா இருக்கு கம்மியா இருக்கு அதனால fourth electron ஈஸியா என்ன பண்ணிடும் EG ஆர்பிட்டாலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடும் பேரிங் நடக்கிறதுக்கு பதிலா என்னவாயிடும் EG ஆர்பிட்டாலுக்கு ஸ்பிளிட் ஷிஃப்ட் ஆயிடும் பிகாஸ் இங்க எனர்ஜி கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு இங்க எனர்ஜி கேப் அதிகமா இருக்கு சோ நான் இது ஃபுல்லா தாண்டி போகிறதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிப்பேன் பேர் பண்ணிப்பேன் சோ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டுல the splitting will be more சோ பேரிங் சோ எது கம்மியா இருக்கோ அதுதான் நடக்கும் சோ பேரிங் தான் எனக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸ்பிளிட்டிங்கை விட சோ பேரிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் சோ வீக் ஃபீல்டுல என்ன நடக்கும் சோ பேரிங்க்கு நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் சோ ஓகேவா அதனால பேரிங் நடக்காது சோ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் அண்ட் வீக் ஃபீல்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் விபிடி படிக்கணும் சோ அதை எப்படி சிஎஃப்டில ஓவர் கம் பண்றாங்க பிகாஸ் விபிடில ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் அண்ட் வீக் ஃபீல்டுன்ற கான்செப்டே இல்ல ஒன்லி இன் சிஎஃப்டி the spectrochemical series has been found ஆனா நம்ம அங்க என்ன பண்ணியாச்சு யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஓகேவா ஆனா எப்படி யூஸ் பண்ணோனே தெரியாம நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் சிலர்ல பேரிங் நடந்திருக்கு பேரிங் நடக்காதுன்னு தான் விபிடில என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்களே தவிர ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் வீக் ஃபீல்டு கான்செப்டே ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ்ல தான் வருது ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் எதுல தான் ஃபைண்ட் பண்றாங்க ஒன்லி இன் சிஎஃப்டில தான் சோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் விபிடி சோ ஏன் பேரிங் நடக்குது ஏன் பேரிங் நடக்கலன்னு அவரால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஹவு தி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கலர்ட் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல விபிடி whereas இங்க வந்து டிடி டிரான்சிஷன் நடக்குது டிடி டிரான்சிஷன் என்னது T2G ல இருந்து EGக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் என்னவாகுது ஷிஃப்ட் ஆகுது அதுதான் டிடி டிரான்சிஷன் இதுவும் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் இதுவும் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் சோ இதெல்லாம் விபிடி சிஎஃப்டி அண்ட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்ல சம் தியரி பார்ட்ஸை படிப்பீங்க இன் கேஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் சோ என்னது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸா they might ask you in 1 mark blood red color so இதெல்லாம் படிங்க ஓகேவா so far inorganic and physical part ஆச்சு so 5 minutes just பாருங்க we will move to organic மேம் மார்க் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் பேஜ் mark split
ஓகேவா? ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஆர் தி நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஹாலோ அல்கேன்ஸ் ஹாலோ அரின்ஸ்ல என்னென்ன நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு? Frinkelston. What is Frinkelston reaction? So iodo halide. ஓகேவா? ஸோ ஆர்கானிக்ல மெயின் ப்ராடக்ட் தான் மெயின். ஓகேவா? ஸோ பை ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஸோ மெயின் ப்ராடக்ட் கரெக்டாக எழுதினீங்கனாலே போதும். ஸோ ஆலை அயோடோ halide will be formed. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் Schwarz reaction. Again RX, X can be chlorine or bromine. So I am going to AgF. Fluorohalide will be formed here. So metallic fluoride la react பண்ணோம்னா fluorohalide எனக்கு form ஆகும். So Frinkelston reaction, Schwarz reaction, Woods reaction, ட்ரை ஹீட்டர்ல ரியாக்ட் பண்ணோம்னா அந்த கார்பன் கவுண்ட் அப்படியே என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு என்ன ரெஸ்பெக்டிவ் ஹாலைட் எடுக்கிறோமோ ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுவே ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன், ஸோ அரைல் ஹாலைட் அதேதான். ஸோ இன்கேஸ் அல்கைல் ஹாலைட் எடுத்தோம்னா அது வூட்ஸ் ரியாக்ஷன், அரைல் ஹாலைட் எடுத்தோம்னா அது என்னது ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன். ஐ வில் பி கெட்டிங் ஏஆர்னா பைஃபினைல் எனக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? இங்கேயுமே இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரை ஹீட்டர். வூட்ஸ் ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண போறோம், அல்கைல் ஹாலைட் அண்ட் அரைல் ஹாலைட். RX ஓகேவா? ஸோ வூட்ஸ் ஃபிட்டிக் ரியாக்ஷன்னா அரைல் ஹாலைட் அண்ட் அல்கைல் ஹாலைடை ஜஸ்ட் நம்ம கம்பைன் பண்ண போறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரின்ஸ்ல மெயினா என்னது, மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன். ஸோ மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன் என்ன, negative part will be added to the carbon containing less number of hydrogen atom. ஓகேவா? ஸோ ஆல்கீன்ல HX நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ X will be added to the carbon containing the less number of hydrogen atom. இது மார்கோனிக் F. ஆன்டி மார்கோனிக் Fல in presence of hydrogen peroxide ல negative will be added to the negative part will be added to the carbon containing more number of hydrogen atom. Just opposite. So ஏதாச்சும் ஒரு ரூலை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரெண்டுத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். ஓகேவா? So marconic ஆஃப்னா negative part will be added to the carbon containing less number of hydrogen atom. Anti marconic ஆஃப்னா just reverse. So இது எப்போ நடக்கும், in presence of peroxide ல நடக்கும். ஓகேவா? So next இதுல conversionsல பார்த்தோம்னா adding of so RX இருக்கு. ஓகேவா? so RX ல if I am adding aqueous KOH and NaOH ல ரெண்டு இருக்கு. என்னது, either aqueous medium-ஆ இல்ல alcoholic medium-ஆன்னு பார்க்கணும். aqueous medium-னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஜஸ்ட் என்ன நடக்கும், nucleophilic substitution will be there. So chlorine பதிலா OH will be substituted, எனக்கு ethanol எனக்கு form ஆகும் in case of this reaction. இதுவே நம்ம alcoholic KOH யூஸ் பண்ணோம்னா elimination reaction will takes place. So elimination reaction நடந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்,
alkene will be formed. Okay va? So aqueous KOH na substitution of OH substitution நடக்கும். Alcoholic na என்னது? Elimination reaction takes place. Okay va? So substitution la there are two types of substitution reaction. Nucleophilic substitution la SN1 and SN2 reaction. So இது எப்படி order எப்படி இருக்கும்? Primary, secondary, tertiary la. SN1 reaction will be tertiary will be more favorable, secondary and primary. SN2 was primary, secondary and tertiary. So இதெல்லாம் படிப்பீங்க. ஓகேவா? So வேற ஏதாச்சும் நேமிங் ரியாக்ஷன் மிஸ் பண்ணிருக்கோமா? So overall நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் நான் எழுதி போடுவா. So ஆர்கானிக்ல Friedel-Crafts alkylation. So far Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation ல என்ன நடக்கும்? Aryl halide la alkyl group will be added in presence of anhydrous aluminum chloride. Toluene will be formed in case of CH3Cl. இதுவே Friedel-Crafts acylation na என்னது? Acyl group na என்னது? So this group will be added. CH3CO group will be added. So benzene ring la again CH3COCl in presence of anhydrous aluminum chloride la add பண்ணோம்னா I will be getting acyl group will be added. COCH3. CH3COCl யூஸ் பண்ணலாம். அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு யூஸ் பண்ணோம்னா இங்க நமக்கு என்னது? பை ப்ராடக்ட் will be HCl. அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைடு யூஸ் பண்ணோம்னா பை ப்ராடக்ட் will be acetic acid. பை ப்ராடக்ட் தான் எனக்கு மாறுமே தவிர மெயின் ப்ராடக்ட் will be acyl group and benzene ringல ஆட் ஆகும். ஓகேவா? சோ acylation. Next Riemann-Tiemann reaction. So Riemann-Tiemann reaction க்கு பதிலா first we will see about benzene diazonium chloride. எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? NO2 வா? எதுல? அனிலின்ல NaNO2 plus HCl 5DKCl. மூணு Sandmeyer reaction, Gattermann-Koch reaction. So இது எல்லாமே it involves the benzene diazonium chloride. So அதனால சொல்றேன். Next என்னது? Ball-Schiemann இருக்கா? Ball-Schiemann reaction இருக்குதானே? புக்ல இல்லையா? Ball-Schiemann இருக்கு பட் Ball-Schiemann மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? சோ அமீன் சாப்டர்ல தான் நான் ஓவரால் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? சோ சாண்ட்மேயர் ரியாக்ஷன்ல என்ன நடக்கும்? அரைல் பென்சின் எனக்கு ஃபார்ம் ஆக போகுது. சோ சாண்ட்மேயர் ரியாக்ஷன்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? CuCl2 HCl or Cu2 Br2 bar HBr. என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? அரைல் பென்சின் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். சோ குளோரின்னா குளோரின், புரோமின் இருந்துச்சுன்னா புரோமின். இதுவே கேட்டர்மேன்-கோச்ல என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? CuBr HBr, காப்பர் பவுடர் CuCl bar HCl. Again I will be getting either chlorobenzene or bromobenzene. Ball-Schiemann reactionல என்ன ஆட் பண்ண போறோம்? HbF4 ஃபர்ஸ்ட்ல யூ ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா N2BF4 ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? சோ பை ப்ராடக்ட் will be
sorry, intermediate will be N2BF4. So again அத நம்ம heat பண்ணும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? fluorobenzene எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? சோ இது மூணுமே எனக்கு benzene diazonium chlorideல Sandmeyer reaction, Gattermann-Koch reaction as and என்னது Bals-Kiemann reaction. Next, Riemer-Tiemann reaction. Yes. CuHCl or CuHBr. வெறும் காப்பர் பவுடர் CuX இல்லையா? ஓகே ஃபைன். So next, Riemer-Tiemann reaction. Riemer-Tiemann reaction என்ன? Formation of salicylaldehyde. Salicylaldehyde னா என்ன? phenol phenol plus aldehyde group. aldehyde group. So salicylaldehyde formation தான் என்னது? எனக்கு Riemer-Tiemann reaction. So Riemer-Tiemann reaction is nothing but phenol chloroform CHCl3 plus aqueous NaOH. First step la. Second step la NaOH. So அத நம்ம excess அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So second step la acid add பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? salicylaldehyde form ஆகும். ஓகேவா? So there will be intermediate formation la இருக்கும். So overall reaction பார்த்தோம்னா chloroform and aqueous NaOH and acid medium la add பண்ணும்போது I will get the salicylaldehyde. So next இது என்னது? Next, Kolb's reaction. Kolb's reaction for the formation of salicylic acid. Salicylic acid formula என்ன? அதே phenol carboxylic acid group. So Kolb's reaction, again we are going to take phenol first step la NaOH, second step la CO2 and H plus add பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா salicylic acid ஃபார்ம் ஆகும். sodium carbonate இதெல்லாம் வந்து eliminate ஆகும். Next, Stephan reaction. Stephan reduction la alkyl nitrile எடுத்தோம்னா SnCl2 HCl dry ether. So again H3O plus acid la add பண்ணும்போது I will get aldehyde. aldehyde மாத்தணும் அப்படினா ஓகேவா? சோ எப்படி இத படிப்பீங்க? if nitrile group was changed to aldehyde அப்பனா கன்வர்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? aldehyde எதனா prepare பண்ணனும். அங்க எனக்கு reactant sideல nitrile group இருக்குனா Stephan reduction யூஸ் பண்ணு. Next, Gattermann-Koch reaction பார்த்தாச்சா? Rosenman reduction. So Rosenman reduction la acyl chloride PDBA SO4 போட்டோனா எனக்கு again I will be getting aldehyde. So இதெல்லாம் aldehyde ஓட preparation. etard reaction. So toluene la CrO2 Cl2 HCl2 CS2. In presence of acid medium la I will be getting benzaldehyde. Okay va? In a Stephan reduction, Rosenman reduction, etard reaction இது எல்லாமே எதுக்கு? aldehyde ஓட preparation. Next, Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner and Clemmensen reduction. So இது எல்லாமே carbonyl group நம்ம என்னவா change பண்ண போறோம்? alkyl change பண்ண போறோம். ஓகேவா? So carbonyl groupல zinc Hg
ஸோ இது வந்து கிளெமென்சன். ரெண்டுத்துலயுமே கார்பனைல் குரூப் தான் ஆட் பண்ண போறோம். வுல்ஃப் கிருஷ்ணல்ல ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? சாரி, CH2 will be formed. So இங்க என்னது? Zinc amalgam in presence of HCl. ஓகேவா? so far என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்து இருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா? So Frinkelston, Schwarz reaction, Woods, Fittig, so எல்லா நேமிங் ரியாக்ஷனுமே தனியா எழுதி வச்சு படிங்க. ஓகேவா? So Friedel-Crafts alkylation, acylation, Benson diazoniumல Sandmeyer, Gatterman-Koch, Bals-Kiemann, Riemer-Tiemann reaction, Kolb's reaction, salicylic acid, salicylaldehyde. So இதோட ப்ரிப்பரேஷனுக்குலாம். So Stephan reduction, Rosenman reduction, Eta reduction, Clemmensen and Wolff-Kishner. Next, Hoffman bromamide. Yeah. I will send you the naming reaction மட்டும் தனியா ஒரு PDF வேணா நான் சென்ட் பண்றேன். ஆமா, aldol condensation கனிசரோ aldehydes-ல வரும். ஓகேவா? அது மெக்கானிசம் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ்ல அது நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கனிசரோ வரும், aldol-ல வராது. ஓகேவா? சோ aldol condensation கனிசரோ ரியாக்ஷன்ஸும் படிங்க. நெக்ஸ்ட் ஹாஃப்மேன் bromamide என்னது? amide குரூப் Br2 NaOH ஆட் பண்ணோம்னா so amine form. ஓகேவா? so coupling reaction Gabriel thalamide. so Gabriel thalamideல so first என்ன ஆட் பண்ணனும்? KOH ஆட் பண்ணோம்னா H பிளேஸ்ல K will be substituted. next RX ஆட் பண்ணோம்னா அதே K பிளேஸ்ல R will be substituted. so இங்க நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம்? NaOH ஆட் பண்ணோம்னா primary amine will be formed. ஓகேவா? so next carbylamine reaction படிங்க. Williamson synthesis. okay, carbylamine reaction is the for Hell-Wolensky reaction. so Hell-Wolensky reaction என்னது? COOH group. எனக்கு halogens இந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணனும் அப்படினா என்னது? இது HVZ reaction. so எப்படி ஆட் பண்ணுவோம்? ரெட் பாஸ்பரஸ்ல Cl2. so X can be of Cl or bromine. chlorine இல்லனா bromine. so எங்க ஆட் ஆகும்? இந்த ஆல்கைல் குரூப்ல எனக்கு ஆட் ஆகும். ஓகேவா? so HVZ reaction carbylamine reaction படிங்க. so conversionsல மெயினா அந்த aqueous KOH இந்த KOH பாப்பீங்களா? next if carbon count வந்து in alcohol aldehyde oxidize பண்ணனும் அப்படினா என்ன reagents யூஸ் பண்ணுவீங்க? mild oxidizing agent யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? so like PCC, Cr2O2, Cl2, okay, chromyl chloride இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? so mild oxidizing agent யூஸ் பண்ணீங்கனா alcohol will be changed to
ஆல்டிஹைடா சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? சோ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா alcohol will be changed to acid. பிரைமரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சுன்னா ஆசிட், செகண்டரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சுன்னா என்னது? கீட்டோனா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? இதுவே ரிவர்ஸ் ஆல்டிஹைடையோ இல்ல ஆசிடையோ நம்ம ஆல்கஹாலா சேஞ்ச் பண்ணனும் அப்படின்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட், சோடியம் போரோ ஹைட்ரைட், சோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கார்பன் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஓகேவா? சோ R Cl இருக்கு. So let me take CH3Cl. இத எத்தனாயிக் ஆசிடா மாத்தணும். ஓகேவா? சோ எத்தனாயிக் ஆசிடா சேஞ்ச் பண்ணனும் அப்படினா என்ன பண்ணுவீங்க? சோ இங்க எத்தனை கார்பன் இருக்கு? only one carbon is there. எத்தனாயிக் ஆசிட்ல 2 கார்பன் இருக்கு. ஓகேவா? சோ கார்பன் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக்கணும் அப்படினா you have to add cyanide group. ஓகேவா? சோ n+1 number of carbon atoms increase பண்ணனும்னா you have to add cyanide group. Cyanide group will be substituted only with the halogens இருந்துச்சுனா தான். In case அங்க halogens இருந்துச்சுனா fine. Halogens இல்லனா preparation of halogens எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா? ஏதோ ஒரு preparation போட்டு first halogens கன்வர்ட் பண்ணிருங்க. ஆல்கஹாலா இருந்துச்சுனால நம்மளால halogens கன்வர்ட் பண்ண முடியும். halogens கன்வர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா you have to add HCN ஆட் பண்ணீங்கன்னா just nucleophilic substitution. cyanide வந்து nucleophile substitute ஆயிடும். ஓகேவா? சோ இப்போ இதுல நான் HCN ஆட் பண்ணோம்னா I will be getting CH3CN. இப்போ ஒரு கார்பன் கவுண்ட் வந்துச்சு எனக்கு. ஓகேவா? சோ இந்த cyanide குரூப்பை நான் ஆசிடா சேஞ்ச் பண்ணனும். சிம்பிள் H3O+. ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணோம்னா cyanide group will be changed to ஆசிடா சேஞ்ச் ஆயிடும். வேற எதுவுமே வேணாம். ஓகேவா? சோ கார்பன் கவுண்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணனும்னா you have to add cyanide group. சோ டைரக்ட்டா ஆட் பண்ண முடியாது. என்ன ரியாக்டன்ட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணுங்க. இன் கேஸ் ஹாலோஜன்ஸ் இருந்துச்சுனா டைரக்ட்டா ஆட் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லனா ஹாலோஜன்ஸா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இன் கார்பன் கவுண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படினா என்ன அர்த்தம்? ஆஃப்மேன் புரோமைட். ஆஃப்மேன் புரோமைட்ல தான் என்ன ஆகும்? கார்பன் கவுண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். சோ இங்க என்ன இருக்கு? CO குரூப் வந்து அங்க எனக்கு லிபரேட் ஆகும். கரெக்ட்டா? சோ RCO இந்த குரூப் வந்து லிபரேட் ஆகுறனால கார்பன் கவுண்ட் அங்க என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். சோ டைரக்ட்டா அமைடும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அமைடா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு you have to use the ஆஃப்மேன் புரோமைட். கண்டிப்பா வேற எந்த சான்ஸ்மே இல்ல. கார்பன் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும்னா கண்டிப்பா you have to use cyanide தான். கார்பன் கவுண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணனும்னா கண்டிப்பா ஆஃப்மேன் புரோமைட் தான். வேற சான்சஸ் இல்ல. சோ அத சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னா ஆட் பண்ண முடியும். சோ இதெல்லாம் காமனா நம்ம ஆட் பண்றது. அண்ட் ஆல்கீனை ஹாலோஜன்ஸா மாத்தணும்னா லைக் மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன், சோ ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன். சோ இதெல்லாம் பாருங்க. ஹாலைட்ஸ் டபுள் பாண்டா மாத்தணும்னா அக்வஸ் ஆல்கஹாலிக் KOH யூஸ் பண்ணுங்க. சோ சிம்பிள் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்னா you have to use அந்த ரியாக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் ஆர்கானிக்ஸ்ல பாப்பீங்க. பயோமாலிக்யூல்ஸ்ல அகைன் எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் பாருங்க. ஓகேவா? சோ விட்டமின்ஸ், புரோட்டீன்ஸ், ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், சோ அதோட ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பாருங்க. ஓகேவா? சோ ஆர்கானிக்ஸ்ல ஃபுல்லா படிங்க. பிசிக்கல்ல ப்ராப்ளம்ஸ், ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் படிங்க. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் படிக்கணும். ஓகேவா? இனி இது வரைக்கும் படிக்கலனாலும் பரவாயில்ல. இனிமேட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா கூட யூ கேன் ஸ்கோர் மார்க் சின்சியரா. ஓகேவா? சோ ஒவ்வொரு சாப்டர் படிச்சினாலும் ஒரு சாப்டர் 2 days 3 days கூட எடுத்துக்கோங்க. யூ கேன் கம்ப்ளீட். ஓகேவா? சோ 2 days 3 days நல்லா தரவா உட்காந்து படிங்க. ஓகேவா? சோ இந்த டெஸ்ட்ல நம்ம மார்க் வாங்கலனாலும் பரவாயில்ல. நம்ம போர்டு எக்ஸாம்ஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்றோம். ஓகேவா? இந்த டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம மார்க் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு 10 சாப்டரையும் கவர் பண்ணணும்ட்டு அங்கெல்லாம் படிக்க வேணாம். அட்லீஸ்ட் 1 chapter 2 chapter படிங்க. இந்த டெஸ்ட்ல மார்க் வரலனாலும் பரவாயில்ல. ஓகே? யூ வில் பி ஸ்கோரிங் மார்க்ஸ் இன் போர்டு எக்ஸாம்ஸ். ஒரு சாப்டர் 2 சாப்டர் படிச்சாலும் அதை தரவா படிங்க. அதுல என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க. ஓகேவா? சோ யூ வில் பி ஹேவிங் தட் கொஸ்டின் பேப்பர் புக் இருக்குல்ல, கொஸ்டின் பேங்க் இருக்குல்ல, அதுலலாம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணிங்க. ஓகேவா? சோ தேங்க்யூ. சோ வெயிட், ஐ வில் டேக் தி அட்டெண்டன்ஸ். அட்டெண்டன்ஸ் இருக்குதானே? இல்லையா? இருக்குதானே? எல்லா அட்டெண்டன்ஸ் 12th SSM WTS எல்லாமே வா.
சரி ஓகே, ஐ வில் பி டேக்கிங் ஃபுட். So online students can leave. I have marked your attendance. I have Thank you, taken ma'am. this. Thank you. Thank you, உங்களது ma'am. Thank you, ma'am. போட்டோ எடுத்துக்கவா? Okay, your name? Tarun. Hari. Okay. சரி அண்ணா. Thank you. இது எப்படி ஆஃப் பண்ணதுன்னு தெரியாதே. என்கிட்ட இல்லடா, பத்மபிரியா மேம் அந்த பில்டிங் இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட வாங்கி போலாம்.